It's 20% up to 36,800. Right? Up to 36,800, you pay 20% of tax. For your income over 36,800, you pay 40%. Okay? But when you make 37,000, you pay 40% only from 200 euro. Do you understand? You pay 20 for the 30. Okay, sorry. Yeah, it's a bitch. I know. If you can repeat. Okay, 20% for. До 30, якщо ви прибуток до 36 800, ви платите 20% налогу, все, що вище, і лише те, що вище, ніж 36 800, ви платите 40%. Тобто, якщо ви заробили за рік 37 тисяч євро, то за 36 800 платиться 20%, а за 200 євро 40%. За рік. За рік. Взагалі Календарний рік вважається? Так, календарний, but you can change it. You can change it. You can inform the revenue that you wish to pay from 1st of April to the 31st of March or 1st of June to 31st of May, whatever. Like You can start my business now and I want to pay in the year, right? Yes, you can. You can inform of a difference. Now, corporation tax is 12.5% only. Okay, so you can see a difference. Revenue or Income, just profit. Just profit. okay, expense? How will you regulate expense? That's a question for your accountant. I'm not. Okay? But Перше, це для найманих працівників їх доход, а то для Компанії. Перший для самовлаштованих і pracowników też. і для робітників теж. Тобто, якщо На тебе. Первая статья вот этих налогов, которые я переводил, она применяется как для наших ФОПов, да, self-employed, и для, если ты сотрудник. Если ты нанят, Это для человека. да, Да. этого сотрудника. Предприятие 12,5 на Now, Сотрудника они не платят. податкова. Like a discount, like if you have children, then you Yes. Here, in the income tax, it's called tax credit. Це називається tax credit англійською і так вони існують. Yes, and there is a marriage tax credit, rent tax credit, carer's tax credit. There is a few of them. Okay? Тобто є чи ви одружені чи ні, чи у вас є оренда чи ні, і таке інше. Є багато, є різних. Ну, не індивідуально, але багато категорій. І в різних Now, людей. corporation tax is 12.5% or 25% if it's income from investments or rent. Okay? Or from income abroad. Right? То 12,5%, але є деякі виключення, для яких 25% для корпорацій. Це якщо ви інвестуєте прибуток з інвестицій, або прибуток поза межами Ірландії, або Rent. або з оренди. Now, corporation tax, that's for limited, LTD or DAC or all those, right? Now, when you have a company, limited company, the money is owned by the company. There is a question, how do I get the money from the company? Because company is a separate legal person, okay? So I can't just take the money from the company. How do you get the money? So you can get a job in your own company, right? So you are an employee of your company,
Or your company can pay you dividends. Okay? Dividends is the profit of the company which is paid to the owners. Right? And unfortunately, this is taxed at 25%. Тобто ваша компанія отримує прибуток. Але проблема в тому, як людина, яка володіє компанією, отримує собі гроші. Бо компанія – це окрема юридична буття. І є декілька способів. Перший – це ти можеш влаштувати свою компанію. Тобто компанія наймає тебе і дає тобі зарплатню. А другий спосіб – це дивіденди. Це коли гроші, яка заробила компанія, переводяться до власників цієї компанії. І податок на дивіденди – це 25%. And capital gain tax is 33%. Ask your accountant. I don't know. I'm sorry. Sorry. Capital gain tax happens when you sell the shares of the company, and the increase of the value of the share is taxed at 33%, basically. Okay, but that's way later. Like for the first 10 years of running a business, you don't worry about capital gains tax. Seriously. Вам не дуже це потрібно, бо це в майбутньому корпорації, але capital gain або прибуток з капіталу – це коли компанія має акції і люди купляють ваші акції, тобто ваш капітал і ціна на біржі росте. І от доход з цього – це 33%, але, будь ласка, запитайте вашого Buhaltera. Okay. Now, social insurance, that's called PRSI in Ireland. It's paid with your taxes. Okay, it's when you are self-employed, it's with your taxes, and it's 4% of your income. Соціальне страхування, воно ви платите його разом з вашим прибутком, і це 4% в Ірландії. Now there is another tax, universal social charge. Well, good luck with that. It's a tax. It's called social charge, but it's a tax, nothing else. Це загальний суспільний податок. І ось він може бути від 0,5% до 8%. So when you're self-employed, you Будь ласка, Все-таки субъектная строчка, когда, допустим, платит отдельный субъект деятельности, который зарегистрировался, да, такой, или это работник на предприятии? Это вписано, Так. и работник на предприятии. Допустим, я работник на предприятии, да? Мне платят зарплату. так. Я потом в конце года должна с этой зарплаты заплатить какой-то процент? так. Yeah. When you are an employee, it's every week and every month when you get paid, it's adjusted. So if you make enough for the whole year to be in 40, you start paying 40 now. Тобто мається на увазі, що кожного місяця, коли ви отримуєте зарплатню, то is it paid by employee or by employer? Employer. Тобто це працедавець, він частину вашої зарплатні віддає ревеню, і до 36 800 він забирає 20%, а коли вже за рік, тобто протягом року перевалює за це, то він забирає 40%. Чи це? Если, допустим, директор, я плачу прибыли 12,5%, грубо говоря, и 20% заработка, правильно? Так, з його зарплатні. Его зарплаты, то есть с 10... Nie, bo the cost of employee is the cost of the company. So it's deducts from the profit. But if you are owner and director,
the company pays 12.5. What you pay is taxed here. So if you have a company, there is a tax on tax, kind of. Okay. Again, when you own a company and are employed by the company, okay, your salary that the company pays you is taxed like so. Okay? But the profit of the company is taxed this. Okay? Тобто, якщо компанія платить вам гроші, то з цієї зарплатні це перша сторінка 20 або 40%. Але прибуток компанії, сама компанія потрібна платити лише 12,5%. Я тебе саме скажу, чи ви власне знаєте, що повинні платити так, заповнено, а за прибуток компанії вона Все, работа так, 20. Из его, из 10 это минимальный, или это минимальная норма? 10,5 дней. 12,5%. Любая, это решение. Which means 10.5 euro per hour. This is after tax. That's, Or no, tax that's gross. That's before tax. It's before tax. So I was going to say, when you speak about money with your employer, it's always gross. So it's before tax. So when somebody tells you 25,000 a year, it's before tax. Okay, if somebody tells you 50, it's before tax. Что вы спрашиваете, 1050 это до вычета налога. Это не после налога. Так. Если это 1050 обсуждается с одновременно решением 1050, и в штатном расписании управления ставить 20 тысяч, что эти 20 тысяч, включая налоги, которые платятся, они будут 20, а эти 20 входят налоги, которые компания за него заплатит. И налоги он получит свои минус 20%. Почему? Нет, это не вопрос. Просто здесь в основном обсуждается зарплата не за месяц, а давай. There was one question. Yeah. It's written somewhere that before 20,000 euro annual, there's no any tax. Yes, correct. That's your Если вы зарабатываете до 20 тысяч евро в год, не облагается налогом. this is your tax credit. This is where tax credits come. It's a single tax credit. So if you're single, you've got, I can't remember weekly an amount, and it works out that under 20 you don't pay taxes. You know. Там не завод, сам идет завод, да, но он рассчитывается по неделе, то есть сумма в неделю. Если вы в неделю заработали больше, так надо рассчитать. Это уже надо спасти на 40. То есть 607 евро, это уже переходит за 40%. А вопрос именно до налога. До налогообложения, то есть до 20 тысяч, что не получается. 800, 460 евро в неделю. Если зарабатываете, то все не является. Yes, calculator. And the company pay to employee annually less than 20,000 euro. The company also doesn't pay taxes for his salary. It pays PRSI and USC, Universal Social Charge. There is no tax credits for this.
right? But Бо в Ірландії такі соціальні відносини at 20,000 a year, universal social USC is 0.8%. Right? So, really, up to 20, on minimum wage, you basically don't pay taxes or pay very little taxes. Okay? Something like really on minimum wage, there is very little to worry about taxes. Okay? You start worrying about taxes if you work about double the minimum wage. This is where it starts hurting. This is where it starts making a difference, and you start thinking how to save on taxes. I'm the owner of the company. Yes. We pay this 12.5%. There is any some excluding from the expenses. Yes. What I can put in expenses of company, my traveling. Of course, yes, it is. Can I buy a car and use Yes. it without any Yes, refill the petrol? Because in Ukraine, Yeah. it's very difficult. yes, you can. Here you can. Where it's difficult, it's VAT. It's difficult with VAT. You can't deduct VAT from a car. You can't deduct VAT from petrol. You can deduct VAT from diesel, but only when you have complicated, right? And I'm not an expert in this, but yes, if your business needs a car, you buy the car. That's your expense. It lowers the profit. The 12.5 is from profit, not from income. It's only from the profit. Okay, so after expenses. Now, VAT, if it's services, so hairdresser or I don't know, cleaning, whatever, you have to register for VAT if your turnover per year is more than 37,500, right? Or a solicitor. If my turnover, my invoices in a year are 37 or more, I have to register for VAT. I can if it's lower. If I sell products, it's 75,000 per year, right? So I can sell 74,000 without VAT, without registering for VAT. Now, and if it's e-commerce, 35,000 euro. So if you sell goods, it's 75, but if it's online, it's 35. All right? If it's both, I don't know. If it's both, I don't know. It's too complicated question for me. I'm not an accountant. На VAT надо, если у вас услуги, и вы получили больше 37,5 тысяч, вы должны обязаны зарегистрироваться на VAT. Если у вас продажи, то 75 тысяч с оборота. Если онлайн-продажи, с 35 тысяч. Если у вас продажи онлайн и офлайн, вы знаете, у них все. Przepraszam. Now, VAT is 23% on pretty much everything, 13.5% on services. Some services, like building services, is 13.5%. Legal services is 23%, right? And energy is 13.5%. 9% tourist services, hairdressing, and press, so newspapers. 4.8% on agricultural products, 0% on fruit, vegetables, health products, education, and on export. Education also is not included. Huh? Education is also 0. 0, yes. Example is after. So if I run, graduate education. yeah, if I run, say today, if you paid for this, VAT on it is 0, right? Any kind of education. So if it's training, if it's higher education, primary, whatever, any education, 0 VAT. Okay? Тобто різні види послуг мають різну відсоткову ставку. Стандартна 23%, на послуги це 13,5%, але частина послуг. Наприклад, легальні послуги це 26, 27. 27. Туристичні, парикмахерські та преса це 9%. Продукти фермерські це Rolnicze, agriculture, farmerski. але овоце But you see,
agricultural products as not food, but say tractors or Тобто агрикультурні продукти типу тракторів, не їжа, а щось, що допомагає, це 4,8%, і ось овочі, фрукти, продукти для здоров'я, навчання та експорт 0%. yeah. Так. Yes. Так, це податок на додану вартість. Тобто це податок з I understand the state of sector. Yeah. Sector is not big. That's where I can find information Revenue.ie. about Revenue.ie. Everything is like workplace relations commission, workplace relations for all employee information, all tax information, revenue.ie. It's really great website. Okay, and there is a fair bit of it is in Ukrainian now also, but it's all there. Everything is there. I'm not going there. Relevant contract tax. RCT. That's it's mostly for building and construction. Okay, and it's when you are a business that does building and construction, revenue keeps 20% of all your turnover. That's called relevant contract tax. And if you do a tax return at the end of the year, they do a deal with you. Okay, so they return or you have to top up, but they keep 20% of everything because there are too many irregularities in construction industry historically now. Special for development of building and art. So especially for this, okay? Don't worry about your accountant will tell you. Це стосується RCT, Relevant Contract, це стосується тільки будівництва. Є 20%, які забираються 20 or 35. 20 або 35, які ревеню забирає у вас, але наприкінець року ви можете домовитись з ними для того, щоб вони віддали. Це дивно, бо взагалі будівельна галузь в Ірландії, вона трохи дивна і має деякі дивні штуки. Ну, это специально сделано, чтобы развивалась строительная промышленность, поэтому так сделали такое преимущество. Okay. Okay. Now, if you run business in two countries, okay, don't read it. Ask your accountant where to pay taxes if you run business in two countries. Okay, there are agreements on avoiding double taxation, and you have to speak to your accountant. It's beyond me. I not my specialty, and I can honestly say I don't know. Right, but Якщо у вас бізнес працює в двох різних країнах, то, будь ласка, запитайте вашого бухгалтера і що з цим зробити, тому що там трохи складніше. okay. If you get Joanna Dobosz Huda is the accountant who prepared this. I'm only reading what I know. If you get in touch with her, I'm quite sure she will have all the information and all the questions, all the answers to your questions. Okay, so please feel free. If you want, Joanna sent this